Thank you for life. Thank you for health. Thank you for favor. Thank you for salvation. Thank you for wisdom. Thank you for mercy. Margaret NDUTA kusafirishwa humu nchini huku mjumbe wa Kenya akimtembelea kule Vietnam. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media na kwamba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Mjumbe wa Kenya alimweza kumtembelea Margaret NDUTA katika gereza linalozuiliwa humu katika Mjumbe wa Kenya alimtembelea Margaret NDUTA katika gereza analozuiliwa nchini Vietnam. Timu iliyotumwa na ujumbe wa kigeni wa Kenya ilikutana na NDUTA katika gereza la Ho Chi Minh City. Waziri wa masuala ya kigeni wa Kenya Korir Sing'ei alitoa taarifa kuhusu hali ya afya ya Mkenya aliyehukumiwa ambaye hukumu yake ya kunyongwa na mamlaka ya Vietnam ilizuiliwa baada ya Nairobi kuingilia kati kumwokoa. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 37 alisemekana kupata fahamu kutokana na dhiki kali. Uwepo wa misheni ya Kenya ungeweza kuwa faraja chanya kwake. Licha ya kutiwa hatiani, NDUTA muda wote alikuwa akitendewa kwa utu na wahudumu, Sing'ei aliongeza. Nimefurahi kukufahamisha kwamba timu yetu kutoka Bangkok hatimaye ilipata visa ya kusafiri na kufika katika gereza la Ho Chi Minh huko Vietnam ambako Margaret NDUTA anazuiliwa kwa sasa. Tunaweza kudhibitisha kwamba huko akiwa amehuzunika sana, Margaret anakabiliana na hali hiyo na ametendewa utu, Korir alisema. Sing'ei alidokeza ugumu ambao mamlaka ya Kenya inafuatilia swala ama inakumbana katika kufuatilia swala hilo nzima. Aliwashauri wa Kenya wengine kuwa waangalifu kutokumbwa na njama hizo ambazo huenda zikawaacha katika hali ngumu kama ya NDUTA. PS aliongeza kuwa rufaa ambayo serikali ilianzisha ingali hai na wanasubiri hukumu kutoka kwa mamlaka ya Vietnam. Ingawa Margaret hakuwakilishwa na wakili wakati wa kesi, rufaa iliyowasilishwa siku chache zilizopita itasikizwa hivi karibuni. Wakati huo tunaendelea kuwasiliana na wenzetu wa Vietnam kuhusu uchaguzi nyingine za kusuluhisha swala hili gumu. Wakenya wanashauriwa sana kutoshawishiwa au kuvutiwa na aina yoyote ya dawa za kulevya au ulanguzi wa binadamu. Ni tukio hatari mno na gharama kubwa, akasema. Ndizo taarifa za hivi sasa, lakini nakuomba sana utazame kanda hii ya video ya Mkenya mmoja aliyeelezea jinsi walanguzi wa madawa za kulevya walivyofanya. Je, Margaret NDUTA alifanya swala hili kwa kujua, kusingiziwa au aliweka katika situation hii? Kwa hiyo nakuomba sana uchukue muda wako tegea video hii. Guys, concerning na hii kesi ya Margaret NDUTA Macharia, kuna mse fulani, one of my follower, amekuja pale inbox na akaweza kuniambia the process ama akaniambia how that task ya kuwa trafficker inakuanga. So this is what he shared with me. Haya, so alisema hii job inakuanga expensive sana. Hii job inakuanga na pesa mob sana. Hii job inakuanga na do, only that inakuanga ni kama kurisk life yako ama inakuanga ni kama kukabol na life yako. Hii job once umepata gig, it is mostly through a referral ama kutoka kwa rafiki, ama hata pia inakuwa kama kuna mtu ako very close na wewe na anakuanga ndani ya hiyo cartel ya hizi madawa. So huyu jamaa anasema I was once into this and to be honest with you, not unless you promise NDUTA a total security in or out of that prison yenye ako pale Vietnam, she might never speak about it or even mention any name. Reasons, jamaa kaniambia reasons zenye zinakuanga. Okay, how are you recruited? Unakuanga recruited aje kwa hii staff? Okay, in the chain, once you are recruited, you are given an assignment locally under the watch of someone else they call a handler. Once you accomplish the targeted amount of smuggling, that is how you are trained on how to pass by any kind of security barrier without being anxious. Unaelewa? Alafu jamaa kajiuliza swali ati, aje, how do they communicate? Okay,
in that chain, they don't use their real names. Maybe Mukiulizo Duta can tell you that she had a code name. They use code names that of object, cities, numbers, and more so, they use continent and big animals according to their ranks. Once you are recruited, you'll keep on hearing big names like Tanzania, South Africa, Asia. Ama unasikia mtu amesema Kenya has ordered you to do this and that. So you will never know who the big fish is. But on the ground, she can tell you the face of the handler, but she can't tell his or her name. Once hata huyo mwenye alikuwa amemtuma anaitwa John, anaweza kuwa bado ni small fish. Okay, before uende mission kubwa, your handler befriends you to an extent that anajuanga like your nuclear and extended family. They can make sure that you are aware, they know, just in case you decide to betray them. And in most cases, they will show you an example of what happens to traitors. Yani sasa hawa watu hufika to a point that wana blackmail, wanaweza hadi mada watu wa familia yenyu in case uamue kuwageuzia ama in case uamue kuwa setting. Okay, alafu ikakuwa how did she invade being caught all through, ama aliweza kushikwa kwa njia gani? Connection. To every police barrier you can come across, they are always aware about the package and they will be waiting for you to guide you on how to go about it. Since sio police wote wanakuanga corrupt. Okay, swali lingine ikakuwa ni, was she aware that she would get to Vietnam? Huyu Duta alikuwa aware anaweza enda Vietnam? Probably no. Reason, you are never told the exact location. Mostly you are directed indoors. E.g., kama unaweza kuwa na delivery unataka kufanya kutoka Nairobi to Nakuru, from Nairobi to Limuru, utaenda upatane na mtu who will give you the next address either to Naivasha at a certain point, and then handler in Naivasha will give you another address to a certain point until the package gets to the right destination. So she might not have known she'll be in Vietnam. So this person hakuwa anajua anaweza jipata Vietnam. Haya, can it be her first time? Of course no. To an international smuggler, you have to be good at it locally. I never managed to get to that level where haitaki mtu roho nyepesi. So this guy anajaribu kusema aje, huyu Duta haiwezi kuwa ni the first time yake. Juu hauwezi trustiwa kufanya international smuggling once wewe mwenyewe huku locally hujaiba. So lakini yeye alikuwa anasema hii kitu haitaki mtu mwenye anakuanga light hearted. Haya, another swali ni, was she aware of both sides of the consequences? Yes, alikuwa aware. Before she went for the medical and others, she was aware that she would be got, and of course, when she will be caught, it was always simple. It is either you go to prison or continue with smuggling to the inmate and die there in silence, or even get marked by authorities, get released, or even they do kukutambaliza themselves, so that she is aware of that. Remember, before you are shown what happens to traitors, and the easy mice, that's the code name. Swali lingine ni, can a hustler own such a biashara? That's a dream. Haiwezekani. It is always an organization of cartels from the different sectors that you can fight the big fish. So you are all here shouting, serikali saidia. Sijui nani anaweza saidia? Hawa watu wanakuanga mejuana, inakuanga ni kama cartel, inakuanga kama ni chain ama even crew. How do they hide in the game? Wanakuanga wamejifichaje kwa hii game? To the ones wenye wako na experience wanajifichanga kwa forex trade. Ushaijiuliza vile mtu usema ameingia forex leo na kesho unamwona na Range Rover Sport kwa barabara. Na ukijaribu kuingia do uwe sonko hivyo unapata labda uze body part zako zote. Hiyo nayo haiwezi make. Haya, swali ya mwisho ni, how did you know, ama this guy anajiuliza, how did you know that and why did they harm you? Alijua hivyo aje na akaweza kutoka kwa hiyo shughuli na hawa watu hawakumharm? Because the guy mwenye alikuwa handler wake ako 6 feet down the earth. How? Aliweza kuwa involved in a road accident, akakuwa rushed kwa hospital and then akakufia hapo, na kitu wanasema in quote that is cardiac arrest, ndivyo walisema. And that's how, ama huyo ndo alikuwa the only person mwenye alikuwa anajua this guy physically. So jamaa akaamua kuachana na hii kazi asijitafutia accident. So hii information this guy have shared with me, you can do whatever you want with it, and of course most of all this guy have hidden his identity to avoid any further complication inazitokeza hapa hivi. So the fact remains that itaskia Duta itaendelea kuwa complicated, itaskia Duta itaendelea kutusumbua until the day yenye the truth will shed its light off. Thank you.